Erokamano kuom medo kete Ramogi TV machiegni weche manyien mag kagi kacha. Nyinga Ochieng Emmanuel. Piny owacho koro dwaro ni jogo duto ma hikgi oseromo 60 wuoge apise ma onge medruok moro amora mar thuolo mar dhi nyime kod tijego. Jata tije mar migawo ma jotije mag piny owacho Aisha Jumwa koro osendiko barua ma wito oko kwayo moro amora ma ochiw kod jogo ma hikgi oseromo 60 to pod dwaro dhi nyime tiyo e apise mag piny owacho. Aisha wacho ni jogo mane osemi thuolo mag dong' e apis ka hikgi osekalo 60 koro nyaka dhi e yweyo nyaka chieng' chuog chike mabiro tayo kwayo ma kamago. Josiasa ma Kaluo ma siro piny owacho masane omedo jiwo jopiny ni ochiw lwasi makare ma dongruok choponegi kowuok kuom piny owacho. Josiasa go ma otimo limbe e kaunti ma Kisumu wacho ni oganda nyaka yie mar rwako duond buche mamoko e kindgi kendo winjo duol mamoko manigi ote mar dongruok. Ne giloso kane gichopo e nyasi ma solro mar gedo ma kanisa ma St. Teresa's Korowe kaunti ma Kisumu. Bende gikawo thuolo mar jiwo oganda mondo mi omak motegno chenro mar rito alwora. Ismail Karan Ojopo Mia Beach Apenji MC Radio Biji Wuga kwa TV. And I want to emphasize that it is important to be in government. Government is where there are resources. We cannot pretend and say that the responsibility of the government in power is to bring development everywhere. They make choices, and choices means that you can make a choice that is not benefiting our people as the Luo. Honestly, we have had only one party. And remember, in Nyanza, we have the Kisis, we have the Kurias, we have the Subas, and we have the Luos. But apparently we've only had single party for the Luo, Nyanza, and Suba and Kuria side. But it is time that we begin to have alternatives. When you talk of political parties, they are used to spearhead development. So it means if you have so many political parties, even in the Luo land, the Luo community, it means development for our people. So it is time for the Luo community to think twice and consider the UGM. The second thing is about political parties fund. Kenya gives almost 2 billion per year for political parties. Now, this money goes to Western for several people. It goes to PC and everywhere. In Luo, it only goes to one party called ODM, where nobody even can account for it. So we are saying we also want to be partakers. We are encouraging all other political parties to also go forth so that they can also be partakers of the political parties fund. It cannot be that in this particular election again you want the Luo to demonstrate. The end result is that Raila Odinga benefits. I think it is not fair for the Luo people. We cannot be perpetually in poverty because of one man. We are happy to oppose the government. I mean, it's a constitutional right, but it cannot be just opposing government for Raila's sake. We acknowledge that picketing is a constitutional right, but we think this particular picketing is a wrong kind of thing to give to the Luo nation. Let the people be free, let the people make decisions, and let 2027 be a chance where people can go to the ballot to elect leaders worth their salt. Kar chung'ur bura ma Uriri ochako tiyo kod lony ma nyasani e chenro mar oro kwayo mar omenda mar somo kata basari. Jaod bura ma Uriri Mark Nyamita ne owacho ni lony ma nyasani dhi neno ni jopuonjre obedo kod yot e oro kwayo margi mar omenda mag basari. Owacho ni gidwaro ni japuonjre moro amora mowuok e sub county ma Uriri obed kod thuolo mar oro kwayo kata ka onge e kaunti ma Migori kinde ma oro kwayono. Ne owacho ni tiyo kod lony manyasani bende dhi kelo yot ne jopuonjre ng'eyo kaka giyudo basari to giyudo pesa di mapiyo piyo. Ne owacho ni jogo maonge kod lony ma tiyo kod lony manyasani no biro chopo e apise mag piny owacho mopogore opogore kama gibiro yudo e kony. Adhi konyowa mondo wakel ler ne jonyuol ni kopo ni wawacho ni wan gi pesa marom kama mitere basari to janyuol nyalo ng'eyo ni dhi ng'ini to ji adi moyude giyudo pesa di to pesa no dhi kanyo. Biro konyowa makata ka nyathini sama oyudo basari tiyudo message e simbi. Ka pesa odonjo e skul tiyudo message e simbi nyaka gi check number
koro konyi gi wach reconciliation. Bro miyo muda ma waloso go mo process go basari obed mapiyo piyo. Makoro mbele kanyo kata kwa yao kata in Mombasa kata yudo kane dhi America sichego kata kane in Nairobi tinyalo apply okochuno ni nyaka iduogi gi gweng' ka. Jok mok nyalo access online be wabro keto e ward offices. Abro keto laptop ka laptop e office chief gi our ICT centers. Koro kopo ni ionge gi simu kata ionge kama internet nitie tinyalo dhi kata ofisa inyalo biro ma ijas kanyo. Jadolo mar kanisa jokopere bade Manyeri Anthony Muheria bende koro wuok oko mar kwedo ng'eto mar doho manyocho yango ni en ataro mar chik mondo tam kweth matimo here kind chwech machal ndikore kaka riwruok ma opuodhi gi piny owacho. Muheria wacho ni kanisa ok nyal yie kod ng'eto makamano. Let's empower our parents. Let the parents be engaged in this children education. And so now again, the more recent issue that has come about the ruling of the Supreme Court, association is an issue that we cannot challenge. However, if the people who are ex-convicts are associating in order to go back into crime, if the people who have associated are with the plan of doing something that is criminal and evil, then we must call out the criminal association as criminal association, or the evil association as evil association. Therefore, when as the court ruling says that those persons with these inclinations may associate, basically what that means is that perhaps it will be also a way for them and us to address them, to work with them as human persons, because we welcome them into our society. They are brothers and sisters with certain inclinations. Some of them, and I would say most of them, without any part on their part that has made them be that way. However, the actions of homosexuality can never be acceptable. They are evil. Therefore, if this association is so as to spread, popularize, and bring about more and more people into this kind of actions and behavior, then we call it out as evil and must be addressed as so. Lit kod luoro kwako familia more gwenge ma Raha e sub-county ma Mabera kalure kod lal mar nyathi ma jadweche 5 manondhi kod jonjore moko 3 mane monjo gi utino ma tarik 20 dweni. Min nyathino manokwal Consolata Nyamohanga ma jegni 19 wacho ni jonjore 3 ne omonjo gi kar sa 3 mar otieno kendo goyo gi kapok gikwalo nyathino ma wuoyi ma jadweche 5 kendo gilalgo. Nyamohanga wacho ni ne ok giyango achijego manolal kod nyathino kakoro gikwayo piny owacho mondo mi okony gi yudo nyathigino ka jotinda rita kwe gwenge ma Mabera kotelni kod jatend obila ma sub-county ma Kuria West Cleti Kimayo wacho ni gidhi nyime kod timo nonro. Majambazi walikuja hapa nyumbani wakapiga keti na kuingia ndani ya nyumba na kuanza kutupiga marungu na mapanga wakatunyang'anya mtoto. Sasa nilikuwa naomba mtusaidie serikali. Wakati hao watu walituvamia nilikuwa kwenye nyumba, baba na mama na ndugu zangu 2 tulikuwa tumeketi, tulikuwa tunataka kukula. Kwa nini serikali sisi watu wenye tuko na hatuna uwezo, serikali haitaki kufuatilia mambo yetu? Lakini sasa ingekuwa ni watu wenye uwezo, serikali ingekuwa imemulika. Nimeenda nimetangaza kwa TC, kwa DO, kwa OCS juu, sijapata usaidizi wowote. Sisi kama chief wa area niliripoti kwa DO, alafu nikaweka kwa ngao, alafu askari walikuja tukaenda kupiga ripoti Mabera police station. Asubuhi yake pia walifuatilia, pia walienda wakaandika statement. Wadhi county Siaya sub-county Mararieda kod Bondo county ma Siaya yangoreni motelo ilandruok mar tuo mar kachocho bilharzia. Oyangoreni wards 5 mag sub-county bedo kod landruok mar tuo ne 60% ka bende tuoche mag ich bende landore 20%. Midhiero ma kama okel kod medruok mar kamnio e nam Lolwe
to kod chenro mag pur madhi nyime e alworano. Lipot ma kama ochiw kod migawo mar thieth motimo nonro e gwenge mag Nyanza. We don't go the routine way we do. If you look at the mapping results, at least for this county, you'll be able to see that there's a proportion of households that are using sources of water that are not protected. So about 60% are using unprotected sources of water. These unprotected sources of water are like springs that are not protected and other surface waters. So I would recommend on that aspect that the county government comes in to ensure that community members access water that is protected. We had 10 out of 30 wards having a prevalence of 2% and above for bilharzia, and wards that have 10% and above. This is according to the WHO threshold for us to intervene in interventions. We had around 5 wards. And looking at the endemicity of this place, we were able to see wards that are bordering the lake mostly are having very high prevalence. Areas around Bondo. We have areas in Rarieda where we are getting up to 60% prevalence of this disease. This shows concern how probably we need to put intervention measures. Nataka mikakati iwepo ambayo county zinaweza kuoni hiyo data, yani waone matokeo ya hizo utafiti zilifanywa ili wapange juhudi za kutafuta resources both za domestic zenye wanatafuta kutoka kwa county, wakipata support kutoka kwa national government na pia wakipata support kutoka kwa global partners. Sababu tunataka hizi mikakati zikuwe sustainable, tusikuwe tunategemea misaada kutoka nje kila wakati, na tunajua hizi ugonjwa kuna zingine ambazo ziko very focal, zinapatikana tu kwa sehemu fulani fulani. E okang' machielo kendo jodak ma Pora kod Lango Brange mayudore gwenge mag Imbo ma Samburu ochako dhi kendo e ng'anyo ka giywak matamre gi nono kaluwore gi nek mar chief kaachiel kod jodak ariyo e gwengego. Jodak ma kamago oyoga chieth nade ma gisebedo ka giyudo kaluwore gi nok mar arita kwe ma ikelo kod jokuoge mag jamni. Bende gidwaro mondo thiche oko kum mar wuok remo oko chakre sa 12 mar odhiambo nyaka mar okinyi, ka jodak koro dwaro mondo piny owacho chwal lwetgi e chenro ma jiwo arita ma osekethore e gwengego. Hajamaliza wiki tumepoteza watoto, tumepoteza mang'ombe, kila kitu tumepoteza. Siku hizi tunalala na mguu yako iko kiatu. Tunaambia serikali ya Kenya utusaidie, tumepatikana na mwisho ila sisi hatukii ni kabila gani. Ni kwamba sisi ni kama tumesaulika na serikali. Watu wote ambao wanaishi hapa mwisho hakuna sai mwenye ako nyumbani. Juzi ndio huyo askari wamepigwa hapo. Tulifikiria labda serikali wakipigwa watatukuja kutuokoa. Saa hizi ndio huyo chief mwenyewe hakuwa na bunduki, anapigwa ya nini? Ndio hiyo watoto wetu wote tumepoteza hapa chini. Na tumesikia mambo inasemekana operation. Tangu hiyo operation ianze ni kama ndio hii maneno inaendelea zaidi. Minister mwenye alikuja juzi kutuambia vita itaisha. Tunataka atoke leo hii, atuangalie sisi wa Samburu hapo. Kama serikali imeshindwa kutuprotect sisi wa Samburu ya Poro, waseme ndio tujue kama ni mwisho wetu imefika. Hatujui, hatuoni serikali ni nani. Tunafahamiwa kutoka hapa chini. Waingie huko. Wateremuke huko chini. Waeke kafi huko chini. Na na kuleta jeshi si mbaya kuleta jeshi, lakini wameleta kwa njia mbaya. Kwa sababu umekuja kufunga sisi mkono hivi. Ndio. Umetufunga mkono tusijilinde. Yes. Yaani unaweka na uendi huko chini. Commissioner County Manarok Isaac Masinde olando ni idhi chak pimo pi boma Manarok kod aluora mare kaluwore gi oro masani okwako thoth gwenge ma pacho ka. Kanolosi apisi mare boma Manarok, Masinde wacho ni okwayo jodak mondo mi oti maber gi pi matin mantie. Ka jopur bende okwa mondo kik din ne pi e puothegi, wera ni ji duto nyaka yud thuolo mar tiyo gi pi e gwengego ka koro ibiro miyo jopur
Seche 4 pile ka pile mar kuyo pie puothegi. Commissioner bende wacho ni oseketo apisas mag obile county no mabiro timo apedha ne jogo mabiro rem luwo chike moketigo ka duol mar NEMA kod sekta mar weche ler ondhi jogo mabiro rem keto arita makare ne alwora ka giolo minyage aora ma Narok kaachiel kaka achiel kuom yore mar geng'o tuoche mithoro kelo kod chido mar alwora. Ni jambo la kushangaza sana. Tumekaa kama miezi 5 hatujapata maji, tunahangaika na maji na watu wanafungulia sewage na hayo maji ndio anaenda kusafisha tupate maji ya kunywa. Ile kitu inafanya hii mambo ifanyike ni NEMA. Sababu NEMA haifanyi kazi yake. Haisuii watu kufungulia sewage kwa hii mtaro. Haisuii watu kufungulia maji kwa hiyo sewage kwa mto. Na hii maji kila mtu anakunywa. Hata yule anafungulia akifikiria kunywa hapa atakunywa pale pengine. Hii kiangazi ambayo imekuwa inaendelea imeaffect mambo ya maji hapa Narok town. Tuna likely ya town kukosa maji ya kutosha. Nataka nichukue nafasi hii kwanza niwaambie wananchi wa Narok kwanza kuanzia leo wakiwa makini sana na maji ile ambayo watakuwa wanapata. Watumie hiyo maji kwa njia ambayo inafaa. Kwa sababu kuanzia leo tutaanza rationing ya maji because mito zote za Narok County maji imepungua kwa kiasi kwamba lazima tufanye rationing. Wale ambao wanafanya irrigation kwa kufungia maji kutoka siku ya leo tunawaambia kwamba wasifunge maji because of irrigation, waache maji kwa mito iflow naturally ndio wale watu ambao wako chini ya mito waweze pia kupata maji. Joriemb nyamburko mag taxi matiyo kod yore ng'we yamo kata digital taxi koro chano bago ng'anyo ka gigolo ywak ewi yuto matin ma ohala no kelo negi. Jakom ma joriemb taxi go Calvin Sokumu wacho ni gisechiwo milome mar chako ng'anyo tarik 6 dwe mar adek kaluwore kod ywaruok e kindgi kod weg kembe mag yore manyasani magitiyogo e timo ohala no magiwacho ni ok chulgi omenda moromo. Calvin wacho ni gisebet kod pek bang' nengo modhi mag nyamburko idho e thuolo mag dweche 6 mokadho. Wasebedo kwabedo gi yore matek kuom yorwa mar yuto kaluwore ni bech mafuta bende sani oidho ngang'. Ne wakwayo ni mondo mi jogo mochung'ne yore mag wuoth ma en NTSA mondo mi otem mondo ne ni jogi duto temo yangi mondo mi otim yore mag wuothgi oluwo chike moyangi sani ma wadendo ni TNC rules. To kuom mano pok waneno ka gini otimore nwa e yono mwadwaro. Ka ok giwinjwa to gima koro wadongo ni wachiwo thuolo ni wachako ng'anyo ma oyangi tarik 6 dwe mar adek kuom ndalo 30 to kendo wawacho ni ok wadog chien. Tarik 6 dwe mar adek wachako ng'anyo kendo wachiwo ni ng'anyo ni biro dhi mbele. Ramogi kamano kuom bedo koda e chakruok nyaka gik weche manyien mar kagi kacha. Par ni mesoma ka weche manyien pod odich gi lakseche gintiere mathoth ma waluoni ma bro bedo ka wakelo ni saa 1 mar odhiambo kod saa 3 mago ma wanono wadoyo kendo wakolo yo makare mondo mwakel ni weche mago mobidhore kendo main godo gi adier. Tudri kodwa kendo koromo saa 1 e weche moko manyien. Nyinga Ochieng' Emmanuel. Trusted us for a